much, we won't fall into problems with them. E com essa mente, nós não vamos ficar tão apegados. Essas coisas não vão nos gerar problemas. Because we see that the real refuge is the Dharma within our own minds. Porque nós vemos que o verdadeiro refúgio é o Dharma dentro de nossas mentes. Now, obviously, some forms of ordinary refuge can become more dangerous or hazardous for us. É claro, algumas formas de refúgio comum, eles têm os seus problemas, eles podem se tornar problemáticos. I mean, for example, alcohol, intoxicants, these can become a problem for many people. Por exemplo, o álcool, outros intoxicantes, eles podem se tornar um problema para muitas pessoas. And we'll even touch on that a little tomorrow when we talk about the lay vows, which includes abandoning, taking those substances. Nós vamos, inclusive, tocar brevemente nesse assunto amanhã, quando nós falarmos sobre os votos leigos que incluem abandonar estas substâncias. So anyway, but I'm just mentioning that there are some on that list that I went through this earlier today that perhaps are things we do need to be somewhat careful around. Então, eu gostaria só de mencionar de que tem alguns deles nessa lista que nós mencionamos mais cedo. Há coisas sobre as quais nós precisamos ter cuidados. But if you do have things in your life that you enjoy them, but don't become attached to them and think that they're a final refuge. Mas se você tem coisas na sua vida que você aprecia, aprecie-as. Apenas não pense que elas serão o seu refúgio último. Okay. So before I begin, let me just see if there are any questions remaining from this morning, from the earlier talk. Então, antes de eu começar, queria saber se ficou alguma pergunta pendente da fala da manhã. Okay, then let's go ahead and continue. Então, vamos adiante e continuar. So as I've already said, the real refuge that we find is in the teachings themselves, the Dharma. Então, como eu já disse, o verdadeiro refúgio que nós encontramos é nos próprios ensinamentos, no Dharma. And in particular, I've also mentioned this, it's important that we have refuge in the teachings on karma. E particularmente, eu já mencionei isso, é importante que nós tenhamos refúgio nos ensinamentos sobre karma. Yeah, the principle of karma plays a role in all three levels of the stages of the path. O princípio do karma tem um papel em todos os três níveis dos estágios do caminho. This is why it's such an important topic and why I taught it last fall when we had the opportunity to share those teachings together. Por isso que ele é um assunto tão importante e por isso que eu ensinei no último outono, quando nós tivemos a oportunidade de contemplar esses ensinamentos juntos. So we often talk about karma as being the law of cause and effect, but cause and effect is a bigger picture than just karma. Então, frequentemente nós falamos sobre o karma como sendo a lei de causa e efeito, mas causa e efeito é algo mais amplo do que o karma. And we have great confidence already in cause and effect in the world around us. Nós já temos uma grande confiança, na causa e efeito no mundo ao nosso redor. For example, if you want to have a vegetable garden, you know that you need to create the causes for that to happen. Por exemplo, se você quer ter uma horta com muitos vegetais, você sabe que você precisa criar as causas para esse jardim se manifestar. You need to till the soil and make sure there are enough nutrients in it so that when you plant the seeds, they will grow. Você precisa cuidar do solo, se certificar que os nutrientes entraram lá. Todas as causas foram reunidas para que a árvore possa crescer. You need to make sure that the plants get enough water and sunlight and other nutrients so that they can develop. Você precisa se certificar de que a planta recebe a quantidade necessária de água, de luz solar, dos outros nutrientes para que ela possa se desenvolver. And if we tend to all of the causes and conditions, then we eventually get the result, the vegetables. E se nós cuidarmos das causas e condições, nós acabamos por obter o resultado, que são os vegetais. So this is a law of cause and effect that we, again, have great confidence in our world. Então, essa é uma lei de causa e efeito, e nós temos uma grande confiança nela no nosso mundo. But the Buddha says that our experiences are also a product of cause and effect. Mas o Buda diz que nossas experiências também são um produto de causa e efeito. States of mind that we have, the things that happen to us in our lives, all of these come from karma. Sabe, os estados de mente que nós temos, as coisas que nós experienciamos nas nossas vidas, tudo isso vem do karma.
Well, even though I taught on karma previously, I do want to just spend a little time talking about karma so we have an idea of what is the Dharma that we need to have the greatest confidence in. Então, ainda que eu já tenha ensinado sobre karma antes, eu quero dedicar mais um tempo ao karma para a gente saber qual é o Dharma em que nós precisamos ter confiança. Because perhaps many would say that observing the law of karma is the most important precept of taking refuge. Talvez algumas pessoas diriam que observar a lei do karma é o preceito mais importante na tomada de refúgio. So let me explain the general characteristics of karma, these 4 characteristics that give us an idea of how karma works. Então, deixe-me explicar as características gerais do karma, as 4 características que nos permitem ver como o karma funciona. I do have to say that the Buddha taught karma, but it's not something that we can actually prove. Eu devo dizer que o Buda ensinou o karma, mas não se trata de algo que nós possamos efetivamente provar. Venerable Rabina often says that we should use the law of karma as a kind of working hypothesis. Venerável Robina fala que nós deveríamos usar os ensinamentos sobre a lei do karma como uma hipótese de trabalho. Just like scientists have a hypothesis of why something's happening, then they work with it and see if it actually holds true. Assim como cientistas têm uma hipótese do que pode estar acontecendo, e aí eles veem se isso acontece, se isso é verdadeiro ou não. So hopefully many of you have already been working with those teachings from last September and you see some change in terms of your mental state or even perhaps what's happening in your life. Então, espero que vocês estejam trabalhando com esses ensinamentos desde os ensinamentos de setembro e talvez vocês já vejam algumas mudanças, talvez algumas mudanças na sua vida, por exemplo. So it is important that we know how karma works so that we can then experiment with it and see what results we get. Então, é importante que nós saibamos como o karma funciona para que nós possamos ir experimentando e ver os resultados a que nós chegamos. Okay, the very first of these 4 is that karma is certain or definite. O primeiro desses 4 princípios é que o karma é certo ou definitivo. And this doesn't mean it's certain to ripen into an effect. It means it's certain in terms of what result we get from what specific karma. Ele é certo não no sentido de que ele vai florescer, de que ele vai gerar um certo resultado, de que ele vai florescer, mas ele é certo no sentido de que um certo tipo de ações produz certos tipos de resultados. So the essence of this first characteristic is that if we create positive actions, we will have beneficial results. Então, a essência desse primeiro princípio é que se nós geramos ações positivas, nós teremos resultados positivos. In other words, from our virtuous karma comes happiness. Em outras palavras, do nosso karma virtuoso, a felicidade se manifesta. On the other hand, if we create negative actions, we will have detrimental results. Por outro lado, se nós fizermos ações negativas, nós teremos resultados prejudiciais, negativos. So from our non-virtuous karma, we will have suffering. Então, do nosso karma não virtuoso, nós teremos sofrimento. And it's never confused. It's not that we do something that is non-virtuous, but we get a happy result out of it. E nunca é algo confuso. Não tem como a gente fazer uma coisa que não é virtuosa e ter um resultado positivo disso. This is seen in nature in that if you plant an apple seed, for example, you don't get an orange tree. Então, é a mesma coisa na natureza. Se você planta sementes de maçã, você não vai ter uma laranjeira como resultado. We would be shocked if we did that, if suddenly an orange tree was growing where we planted an apple seed, right? Nós ficaríamos chocados se nós tivéssemos plantado uma semente de maçã e, em vez da macieira, nós tivéssemos uma laranjeira. So we should understand this definiteness that when we plant a virtuous seed, we get a result of happiness. A non-virtuous seed brings a result of suffering. Então, nós deveríamos entender esse caráter certo, certeiro do karma, de que se nós plantarmos sementes negativas, nós teremos sofrimento, e se nós plantarmos sementes positivas, nós teremos felicidade. So the second characteristic or principle is that karma increases, it expands. A segunda característica é que o karma se amplia, ele se expande. Now, in nature, we do see some expansion, right? You have a little apple seed that becomes this huge apple tree that produces many apples.
E na natureza a gente vê essa expansão. Então você tem essa pequena semente de maçã e ela se expande, ela produz muitas árvores. But in nature, obviously, there are many things that contribute to that change from that very small seed into a huge tree and all those apples. Sobre o anterior, ela gera uma árvore que gera muitas outras frutas. I'm sorry, can you say this last sentence again? Yeah, Done. so when in nature, we can see there are many other things that contribute to that expansion from the small seed to the tree with all the apples. Thank you. Na natureza a gente pode ver que tem muitos outros fatores que propiciam essa transformação de uma pequena semente para uma árvore que gera muitos frutos. However, a karmic seed, a karmic action that we do will expand naturally. Porém, uma semente kármica, uma semente de ação que nós fizemos, ela se expande naturalmente. They say it expands exponentially every day. Se diz que ela se expande exponencialmente todo dia. So an action we do today that is virtuous becomes twice as powerful tomorrow. Então, uma ação que nós fazemos hoje, que é virtuosa, se torna duplamente poderosa amanhã. 4 times as powerful the next day, and so on. 4 vezes mais poderosa no dia seguinte e assim subsequentemente. And of course, this happens with the non-virtuous actions that we plant in our minds as well. E é claro, isso acontece com as ações não virtuosas que nós plantamos na nossa mente também. This is how we can get big results of happiness from a very small action. É assim que nós podemos ter grandes resultados de felicidade oriundas de pequenas ações virtuosas. However, we can also get huge amounts of suffering, such as an existence in a hell realm, from something that is very small, that is not virtuous. E pelo mesmo motivo, nós podemos ter uma grande quantidade de sofrimento, por exemplo, um nascimento, uma existência no reino dos infernos, devido a uma ação pequena que não é virtuosa. So this teaches us that we need to be protective of what we do plant that is virtuous and make sure it doesn't get destroyed. Então, nós temos que ter, os ensinamentos dizem que nós temos que proteger as pequenas virtudes que nós cultivamos para que elas não sejam destruídas. And we need to purify whatever it is that we plant that is non-virtuous so it doesn't continue to grow. E nós temos que purificar tudo aquilo que nós tenhamos plantado que não é positivo para que não continue crescendo. And in those teachings, I went through the methodology for purification, so I won't repeat that. E naqueles ensinamentos, eu expliquei a metodologia da purificação, então eu não vou fazer isso agora. But the second characteristic is an important one because it speaks to the natural tendency for things to accumulate and grow, for karmic seeds to do that. Mas essa segunda característica ela é importante porque ela aponta para essa característica, essa tendência natural das coisas crescerem, se expandirem, acumularem. And the third and the fourth are kind of two sides of the same coin in a sense. A terceira e a quarta características são, em um certo sentido, dois lados da mesma moeda. The third one is if we don't create the cause, we will not experience the results. A terceira é, se nós não criamos a causa, nós não iremos experienciar o resultado. And so for the results of suffering, if we don't create the causes for that suffering, then we won't experience it. Então, novamente, para a experiência de sofrimento, se nós não criamos as causas para ter essa experiência, nós não vamos ter a consequência, o resultado. Of course, also for the result of happiness, we have to create the causes for that in order to experience it. E a mesma coisa com a experiência de felicidade. Nós temos que criar as causas para que ela se manifeste, para que nós as experienciemos. So we just can't expect that good things are going to happen to us without creating the causes. Então a gente não tem como a gente esperar que coisas boas aconteçam com a gente sem nós criarmos as causas. Venerable Rabina often talks about how she always gets the question of why do bad things happen to me or to someone else, A Venerável Robina diz que ela sempre recebe essa pergunta de por que coisas ruins acontecem comigo ou com alguma outra pessoa. But no one ever asks the question, why do good things happen to me? Mas ninguém faz a pergunta de por que coisas boas acontecem comigo. We think that we deserve those good things, that's our birthright. You're supposed to have that. Nós achamos que nós merecemos essas coisas boas, que é o nosso direito de nascença. Nós merecemos tais coisas. But all of those causes, or all of those results of, happiness and so on, come from their causes.
Mas todos esses resultados da felicidade e assim por diante vêm das suas causas. So if we don't create the cause, we'll never experience the effect. Então, se nós não criarmos a causa, nós nunca vamos experienciar o efeito. The fourth one, again, is kind of the other side of it. If we do create the causes, we will experience the effect. E a quarta característica é o outro lado da terceira, que é se nós criarmos as causas, nós vamos experienciar os efeitos. This is often worded as actions that are done are not wasted. Isso, às vezes, é descrito com a seguinte frase: as ações que são feitas não são desperdiçadas. So if we do positive things with this life and practice compassion and generosity, we will see the results. Então, se nós fizermos coisas positivas com essa vida, se nós praticarmos compaixão e generosidade, nós iremos ver os resultados. Again, as long as we don't destroy that good karma through really, heavy moments of anger and so on. Novamente, a não ser que nós destruamos essas sementes de virtude, por exemplo, por uma raiva muito pesada e coisas desse tipo. But then on the other side, if we create the causes for suffering, future suffering through non-virtue, then it's inevitable that we experience that result. E, por outro lado, se nós criarmos as causas para um futuro sofrimento, é inevitável que nós experienciemos esses resultados, Unless we purify those negative actions. a não ser que nós purifiquemos essas ações negativas. Okay. So again, I just want to be clear when I'm going through all these and talking about actions or karma, we're talking about mainly our mental actions, mental movement. E eu gostaria de deixar claro que quando eu falo das ações, eu estou falando especialmente, principalmente, das nossas ações mentais, dos So, nossos movimentos mentais. though often we have something verbal or physically that we do on the basis of those thoughts. Ainda que, frequentemente, nós tenhamos coisas físicas ou verbais que nós fazemos em virtude destes pensamentos. So if we have, for example, a mosquito that lands on our hand and we have the thought to kill it, Então, digamos, que nós tenhamos um mosquito que pousa na nossa mão e nós temos o pensamento de matá-lo. the thought is enough to create a karma, but it becomes even stronger if we actually do kill that mosquito. O pensamento é o suficiente para criar um karma, mas ele se torna ainda mais forte se nós matamos o mosquito. It's the same with verbal actions. We might have a thought of telling somebody something really negative about them. E a mesma coisa com ações verbais. Você pode ter um pensamento de falar com alguém alguma coisa negativa sobre essa pessoa, But it becomes even stronger if we yell at them with harsh words and so on. mas o karma se torna muito mais ainda mais forte se nós fazemos a ação, se nós gritamos com ela, coisas do tipo. So there are many more teachings on karma that I went through when I taught for you last fall. Então, tem muito mais ensinamentos sobre o karma que eu falei com vocês quando ensinei no outono passado. But because this is the real dharma that we have to rely upon throughout our path, it's important that we know the teachings on karma well. Mas porque esse é o karma, esse é o dharma que nós temos, no qual nós temos que confiar no nosso caminho, é importante que nós saibamos bem os ensinamentos a respeito. And here I might point out how this exemplifies one aspect of karma that we sometimes call outer refuge and inner refuge. E aqui eu gostaria de apontar que isto exemplifica um aspecto do karma que às vezes é chamado de refúgio externo e refúgio interno. We do need an outer refuge in terms of especially the teachings the Buddha gave, that element of the Dharma that we can study and read and meditate on. Na frase anterior era dharma, não karma. Nós precisamos, então, de um refúgio externo na forma dos ensinamentos que o Buda deu. And of course, we need the Buddha to give us those teachings initially. É claro, nós precisamos que o Buda tenha nos dado esses ensinamentos inicialmente. And we may even need help from the Sangha, those who have practiced those teachings more than we have. E nós podemos até precisar de ajuda da nossa sangha, das pessoas que praticaram esses ensinamentos mais do que nós praticamos. So all of that is what we call outer refuge. Então, tudo isso é o que nós chamamos do refúgio externo. Inner refuge is where we take these teachings to heart and begin to cultivate, again, that aspect of being an inner being. O refúgio interno é quando nós trazemos esses ensinamentos para o coração e começamos a fazer essa prática com o nosso ser interior. Kind of our own good heart becomes our inner refuge. O nosso próprio bom coração se torna o nosso refúgio interno. And the wisdom and other qualities that we develop become our real reliance.
E a sabedoria e as outras qualidades que nós desenvolvemos se tornam a nossa fonte de confiança interna. And this is the whole point of what the Buddha said in one of his sutras. E esse é o ponto, é o sentido todo do que o Buda disse, de algo que o Buda disse em um dos seus sutras. He said, the Buddhas don't remove suffering like you remove a thorn from a hand. Ele disse, os Budas não removem o sofrimento como você pode tirar um espinho da sua mão. And they don't wash away your negativities like you would wash dirt out of a cloth. E eles não lavam as suas negatividades como você lavaria um tecido sujo. And they can't take their realizations and plant them in the minds of sentient beings. E eles não têm como pegar a realização deles e implantar na mente dos seres humanos. So how do the Buddhas help suffering beings? How do they help them get rid of their suffering? Então, como que os Budas ajudam os seres que estão em sofrimento? Como eles os ajudam a se livrarem de seu sofrimento? By teaching the Dharma. Ensinando o Dharma. So that the Buddhas give us the Dharma, it's up to us to integrate it into our minds to find that inner refuge. Então, os Budas nos dão o Dharma e cabe a nós integrar esse Dharma, fazer com que ele se torne nosso refúgio interno. So what I'd like to move to now is a topic that might become a little dry, but I think it's worth going through. E eu gostaria de passar agora para um assunto que ele pode ficar um pouco seco, mas eu penso que ele é importante de ser abordado. I sometimes call this Buddhist advertising. Às vezes eu chamo ele de publicidade budista. In this case, like for example, in Pabanka Rinpoche's book, Liberation in the Palm of Your Hand, this topic is mentioned. Então, às vezes, por exemplo, no livro de Tabanka Rinpoche, can you say again the title of the book? Liberation in the Palm of Your Hand. Yes, Liberação yes. na palma da sua mão. So this, when Pabanka Rinpoche presents this, the benefits of taking refuge, he presents it at the end. Então, ele apresenta os benefícios de tomar refúgio, e ele apresenta no final do livro. Or at the end of this chapter on refuge. Na verdade, no final deste capítulo sobre refúgio. But I think it's worthwhile to have some of this before we talk more about refuge. Mas eu penso que é importante, válido, nós termos um pouco desses ensinamentos antes de falarmos mais sobre refúgio. Antes de falarmos sobre refúgio. Because just like good advertising, if you get good advertising, that it encourages you to go out and buy the product, right? Porque assim como uma boa propaganda, se a publicidade é bem feita, isso te dá uma vontade de ir lá e comprar o produto, né? So if we understand the benefits of taking refuge, then we have a desire to pursue this subject more. Então, se nós entendermos as vantagens de tomar um refúgio, nós vamos ter mais vontade de ir lá e fazer. So I might point out to you that I have put together a meditation on these topics, and I'll put that on the screen. Então, eu compilei uma meditação sobre esse assunto e eu vou colocá-la na tela. And so I think I'll have this occasionally, I'll put it up just to point to each of these 8 benefits. Então, eu vou ter a oportunidade de apontar para cada um desses 8 benefícios. So the first benefit, as it says there, is that you become a Buddhist, or again, an inner being. Então, o primeiro benefício é que você se torna um budista, ou um ser interior, novamente. As it says there, it means that you recognize the need to place responsibility upon yourself for your own happiness and suffering. Significa que você reconhece a necessidade de colocar sobre si mesmo a responsabilidade pela sua própria felicidade e sofrimento. And so again, the idea behind an inner being is that we take the teachings, we kind of go into the fold of the Buddha's teachings and use those within ourselves. Então, a essência disso é que nós recebemos os ensinamentos, nós vamos até os ensinamentos do Buda e começamos a usá-los por nós mesmos. So we can say that in terms of a practitioner, unless someone is doing this, they really aren't a Buddhist per se. Então, nós podemos dizer que, tomando como referencial a perspectiva de um praticante, se a pessoa não está fazendo a prática, ela não é uma budista realmente. Even if you know a lot of the Buddha's teachings, maybe even some professors in universities know many of the Buddha's teachings, but they don't practice them. Então, mesmo que você saiba muitos ensinamentos, por exemplo, professores nas universidades sabem muitos ensinamentos do Buda, mas eles não os praticam. So you really become a Buddhist by taking those teachings to heart and using them in your life.
Então você se torna um budista realmente, trazendo esses ensinamentos para o seu coração e usando-os na sua vida cotidiana. You see that happiness and suffering come from the mind, and so you therefore pay attention to the mind, analyze the mind. Você vê que a felicidade e o sofrimento vêm da mente, e por isso você presta atenção à sua mente, você analisa a mente. Take responsibility for creating the causes of your own happiness and avoiding those of your own suffering. Você assume a responsabilidade de criar as causas para a sua própria felicidade e evitar aquelas que produzem o sofrimento. So let's go on then to the second one, which is also a benefit that we have from refuge. Então vamos para o segundo dos benefícios que nós obtemos quando tomamos refúgio. The second one, as is worded there, is that it is the basis of all ordinations. O segundo refúgio é que é o refúgio, perdão, o segundo benefício é que é o refúgio, perdão de novo, é que o refúgio é a base de todas as ordenações. So maybe if you could just go ahead, Marcus, and read the rest of this. I think it's worth just you reading it. I won't read it in English as well. So O Dom pediu para que eu lesse o restante para ele não precisar ler em inglês. Tomar votos é uma parte essencial do caminho para a iluminação, uma vez que auxilia no desenvolvimento de todas as qualidades positivas por meio de subjugar diretamente os pensamentos e tendências negativas. Manter os votos o ajuda a se tornar mais consciente e alerta, e o torna mais atento às formas com que a sua mente habitual tem controlado seu comportamento no passado. Sem tomar refúgio, você não pode tomar qualquer voto, ordenação ou iniciações tântricas. Contemple sobre isso. so vows are rooted in the idea of karma. Então, os votos são enraizados na ideia de karma. While we can make a commitment to not engage in particular actions, that's very powerful. Vows add another dimension to our practice of virtue. Então, embora nós possamos assumir um compromisso de não praticar certas ações e isso seja muito virtuoso, os votos adicionam uma camada adicional do nosso comprometimento. So, for example, one of the lay vows is to abandon killing. Então, por exemplo, um dos votos leigos é abandonar matar. So we go back to the mosquito that lands on your hand. If you make a decision in the moment to not kill, that is great. That is wonderful. Então, de volta ao exemplo do mosquito que pousa na sua mão. Se você tomar a decisão na hora de não matá-lo, isso é ótimo, isso é maravilhoso. And in that moment, you are creating the virtue of non-killing. E naquele momento você está criando a virtude de não matar. And so you get a very powerful seed from that can bring happiness in the future. Então você ganha essa semente potente disso que vai criar causas de felicidade no futuro. Now, on the other hand, if you take the vow to not kill, then you have a different result. Agora, por outro lado, se você toma o voto de não matar, você tem um resultado diferente. It becomes very powerful when you refrain from killing the mosquito in the moment. É muito poderoso se você abrir mão de matar o mosquito no momento, But as long as you hold the vow purely, you create the virtue of not killing all the time. mas enquanto você está sustentando o voto de maneira pura, você cria a virtude de não matar o tempo todo. Because how many times are we tempted to kill? Maybe not so many in the course of a day. Porque quantas vezes nós temos a tentação de matar? Talvez não tantas vezes ao longo de um dia. But if we take the vow not to kill and we hold it purely, then we create that karma of not killing all the time. Mas se nós tomamos o voto de não matar e o mantemos com pureza, nós estamos cumprindo o voto de não matar o tempo todo. As was mentioned here, there are 3 levels of vows in Buddhism. Como foi mencionado aqui, há 3 níveis de votos no budismo. The first includes these 5 lay vows. They're in total called the pratimoksha vows. O primeiro inclui esses votos leigos, eles são chamados de os votos pratimoksha. Within the pratimoksha vows are included the vows for monks and nuns. Dentro desses votos pratimoksha estão incluídos os votos para monges e monjas, And then, of course, the vows for lay people. e então, é claro, os votos para pessoas leigas. And if I've got time again tomorrow, I'll talk about the vows because they're often given as part of a refuge ceremony.
E, novamente, se eu tiver tempo amanhã, eu vou falar sobre os votos, porque eles frequentemente são dados na cerimônia de tomada dos votos. But this first set of vows, the pratimoksha vows, are all about pratimoksha means individual liberation. Mas esses votos pratimoksha significa liberação individual. It means that these help us individually to be free from samsara through practicing them well. Significa que eles nos ajudam individualmente a estar livres do samsara, praticando-os bem, por meio So this, dessa prática bem feita. so this is the first level of vows that the Buddha gave through his kindness. Então, esse é o primeiro nível de votos que o Buda deu através da sua bondade. For those like us gathered here who have an inclination towards the Mahayana path, there are the Bodhisattva vows. Para nós reunidos aqui, por exemplo, que temos uma inclinação para o caminho Mahayana, ele deu os votos de Bodhisattva. And these include 18 root vows and 46 secondary vows. Eles incluem 18 votos raiz e... How many? Sorry? Secondary? Secondary 46. 46 votos secundários. Thank you. And these are ways of helping us to maintain our Mahayana behavior and conduct. E esses votos são maneiras de nos ajudar a manter nossa conduta e a nossa aspiração Mahayana. And these can be studied as well, so you can get familiar with them. E eles podem ser estudados também para que vocês adquiram familiaridade com eles. And when you feel ready, you can take those vows. E quando você sentir que está pronto, você pode tomar esses votos. Then there are the third level of vows, the tantric vows. E aí é o terceiro nível dos votos, que são os votos tântricos. And in order to take the tantric vows, you do have to have the bodhisattva vows. E para que você possa fazer os votos tântricos, você precisa ter os votos de Bodhisattva. Because Tantra is a practice of the Mahayana, an extension of the Mahayana. Porque o Tantra é uma prática do Mahayana, uma extensão do Mahayana. And I won't go into all the details on tantric vows, and in fact, you can't actually study them before you take them. E eu não vou dar muitos detalhes sobre os votos tântricos, na verdade você nem pode estudá-los antes de tomar os votos the Bodhisattva vows, before you take the Bodhisattva vows. The Bodhisattva vows are needed to take the tantric vows, but Yes. I was saying also that the tantric vows cannot be studied before you take them, like you can the Bodhisattva vows. Before you Exactly. take the Bodhisattva vows. You cannot study the Tantric vows before you take these vows. Yeah, before you take them. Antes de você tomar os votos tântricos. I'm sorry. Yeah. Okay, so it's clear? Tá Yes. claro? Yes. Okay. So anyway, the tantric vows are taken when one feels that one wants to become enlightened even more quickly for the benefit of others. Então, os votos tântricos são tomados quando a pessoa sente que quer atingir a iluminação ainda mais rápido para benefício de todos os seres. The tantric path is taught for those who have what we call unbearable compassion. O caminho tântrico é ensinado para aqueles que têm o que nós chamamos de uma compaixão insuportável. For those who can't stand the thought that sentient beings will continue to suffer as long as they themselves aren't enlightened. Para aqueles que não suportam o pensamento de que os seres vão continuar sofrendo enquanto eles próprios ainda não estão iluminados. So for those with that unbearable compassion, the tantric path is a swift path, a quick path to become enlightened. Então, para esses com essa compaixão imensa, insuportável, o caminho tântrico é um caminho rápido para a iluminação. Whereas the paramita path, the regular bodhisattva path, or what we sometimes call the sutra path, can take quite some time. Enquanto, por outro lado, o caminho das paramitas, ou o caminho do Bodhisattva, ou o caminho dos sutras, que nós chamamos também, às vezes ele é um caminho que toma um tempo bastante longo. Okay, so regardless of what level of vows we're talking about, the beginning point is having taken refuge. Então, independente de quais sejam os níveis dos votos sobre os quais nós estamos falando, o ponto de entrada é ter tomado refúgio. It's only on the basis of having refuge that one can take vows. Então, apenas com base em ter o refúgio é que a pessoa pode tomar os votos. And as I said, tomorrow we'll look at the lay vows briefly so that you have some idea of what those are, because that's the beginning point after taking refuge.
Então, como eu disse, amanhã nós vamos olhar os votos leigos, para vocês terem uma ideia, porque eles são o ponto de partida após você ter tomado o refúgio. And I found it interesting. One teacher in our tradition, Venerable Dundrup, said the following. Eu achei interessante, um professor ou professora da nossa tradição, Venerável Dundrup, disse o seguinte: He says, if you haven't taken vows, it means you're holding back on something. ele diz, se você não tomou os votos, significa que você está segurando alguma coisa. And I think that's one way of looking at it. We should examine, well, why am I not taking these vows? Eu acho que isso é uma maneira de olhar para isso. A gente pode examinar por que eu não tomei os votos? What am I afraid of? Por que eu estou com medo? But I think we have a tendency in the West to see the vows sometimes as like a burden. Mas eu penso que nós temos uma tendência no Ocidente de ver os votos, às vezes, como um fardo. I think it should actually be the opposite. We should see them as a gift. E acho que a gente deveria ver pelo lado oposto. Nós deveríamos vê-los como um presente, uma bênção. Because they tell us exactly where we need to be to kind of contain things and stay on the path. Porque eles nos dizem exatamente onde nós onde nós temos que estar, que coisas nós precisamos conter, editar, para que nós possamos seguir no caminho. They become like a container, a holder to help us to move in that direction. Eles se tornam como um container ou um sustentáculo que nos ajudam a nos mover numa certa direção, uma vasilha. So if you do decide at some point in the future, as I hope you do, to take vows, try to hold them in that way, that view. Então, se você decidir tomar os votos no futuro, como eu espero que vocês façam, tente manter esta visão. And again, it's through the kindness and the compassion of the Buddha that we have these vows, that he's given us this amazing opportunity to follow the path most directly. Então, pensem como é por uma bondade, uma gentileza do Buda que nós tivemos esses ensinamentos e eles nos dizem o caminho mais direto a seguir. There's a seriousness to taking the vows, but nonetheless, we should be so joyous that we have that opportunity. Há uma dimensão séria em tomar os votos, mas ainda assim nós deveríamos ficar muito alegres por ter essa oportunidade. Okay, let's go on to the third of these benefits. Ok, vamos passar para o terceiro destes benefícios. Okay, so again, as it says, the third benefit is that negative karma and delusions are diminished and purified. Então, como o texto diz, o terceiro benefício é que o karma negativo e as delusões diminuem e são purificadas. And maybe I'll ask you, Marcus, to read this one too. I think it's useful just to have it read. Aí ele pede para eu ler novamente. Yes. Com refúgio sincero, você toma firme determinação de não seguir os pensamentos e comportamentos negativos, e assim as emoções perturbadoras e as ações produzidas sob elas são reduzidas em seu poder. As ações passadas cometidas sob o controle das delusões são purificadas, devido à contraforça de você tomar refúgio consciente, forte e sinceramente. Contemple sobre isso. We see there's kind of two aspects to it. Our sincere refuge causes us to stop engaging in those negative actions in this life. Então, nós vemos dois aspectos sobre isso. O nosso refúgio sincero nos causa a parar, interromper as ações negativas que causam sofrimento nessa vida. Because we bring to mind the teachings on karma in particular throughout our day, then we avoid those negative behaviors. Quando nós trazemos à mente, especialmente os ensinamentos sobre o karma durante o nosso dia, nós naturalmente evitamos ações negativas. The mind of refuge itself, this is the second aspect, is a very powerful, virtuous mind. Então, você sabe, a mente do refúgio, essa própria mente, foi o segundo aspecto, ela já é uma mente muito forte, muito virtuosa. So it can act to some degree as a purification of past actions by cultivating that mind of refuge. Então, cultivar essa mente de refúgio pode agir como, em alguma medida, uma purificação de ações passadas. And I mentioned them earlier, but I didn't go into the detail. Remember the four opponent powers that are a part of purification of karma? Eu mencionei apenas brevemente, mas vocês se lembram dos 4 poderes oponentes que são parte da purificação do karma? One of these four opponent powers we call reliance, the power of reliance. Um deles é o poder da confiança. And this includes the mind of refuge and the mind of bodhicitta.
E confiança em quem a gente confia, né? E isso inclui o poder do refúgio e o poder de bodhicitta. Bodhicitta is there because we are Mahayana practitioners, and so we need to generate that wish to benefit others. Bodhicitta porque nós somos praticantes Mahayana, então nós precisamos gerar esse desejo de beneficiar os outros. But refuge is there for all Buddhists because they need to reestablish that they have confidence in the Buddha's teachings. E o refúgio está lá para todos os budistas, porque eles precisam restabelecer o fato de que eles têm confiança nos ensinamentos budistas. So refuge is a part of our purification practice. Então, o refúgio é parte da nossa prática de purificação. So if we, as it said in that meditation, if we have this kind of conscious engagement in refuge throughout our day, that acts as a counterforce. Então, como se diz na meditação, se você tem um engajamento consciente com o pensamento sobre refúgio, isso age como uma força oponente. And the strength of that helps us to purify karma. E a força disso nos ajuda a purificar o karma. I might mention here something that I threw in last night about what Lama Yeshe used to say about refuge. E eu gostaria de mencionar algo que eu adicionei nesse arquivo na noite passada, sobre algo que o Lama Yeshe costumava dizer sobre refúgio. Because it's particularly relative to what we're talking about in this benefit. Porque é particularmente conectado com o que nós estamos falando agora sobre este benefício. According to Venerable Connie Miller, Lama Yeshe used to use the phrase do refuge, not take refuge. De acordo com o venerável Connie Miller, Lama Yeshe costumava usar a expressão fazer o refúgio em vez de tomar o refúgio. You know, and I like this idea of doing refuge because it means this is what we have to commit ourselves to throughout our day. E eu gosto dessa ideia de fazer o refúgio, porque é com isso que nós precisamos nos comprometer com as nossas ações ao longo do dia. With doing refuge, we have a mindfulness and an awareness of what's going on in our minds, and we change those thoughts when they are negative. Então, se no fazer o refúgio nós temos atenção plena e temos consciência de quais são os nossos pensamentos, nós conseguimos transformá-los. And when we have an awareness that positive thoughts are arising, we cultivate them and deepen them. E quando nós temos uma consciência de que os pensamentos positivos estão surgindo, nós podemos cultivá-los e aprofundá-los. That's what's meant by doing refuge. Isso é o significado de fazer refúgio. You know, I like it for some reason. Taking refuge sounds kind of strange after thinking about that. Eu gosto dessa expressão. Tomar o refúgio me soa um pouco estranho depois de pensar a respeito. I think doing refuge is a much more appropriate phrase. Fazer o refúgio é uma frase muito mais apropriada. Okay, let's go on then to the next benefit. I think we're all quite clear on that one. Ok, então nós vamos passar para o próximo benefício. Acho que nós já estamos nele, num sentido. Okay, the fourth benefit is that you accumulate extensive merit quickly. O quarto benefício é que você acumula mérito muito rapidamente. So again, I think this is pretty self-evident. It's kind of that positive side of what we were talking about, whereas the previous one was the negative. Então, penso que isso é muito autoevidente. Esse é o lado positivo do que nós estamos falando. O passo anterior, o item anterior era o lado negativo. The more you have this enthusiasm for doing refuge, the greater positive potential that you create. Quanto mais você tem esse entusiasmo por fazer o refúgio, mais intenções positivas você cria. You know, we often talk about how these are kind of the two main activities we always want to engage in. A gente sempre fala sobre como essas são as duas principais atividades em que você quer se engajar. In the next module, Module 8, we're going to go into those in more detail in terms of a daily practice. No próximo módulo, módulo 8, a gente vai entrar em mais detalhes sobre como fazer isso na prática diária, cotidiana. But essentially, we have this idea of being attentive to purifying, removing negativity. Mas, essencialmente, a gente tem essa atenção a purificar, a remover as negatividades And accumulating or creating merit. e acumular ou criar mérito. Merit here simply means virtuous karma, virtuous actions. Mérito aqui significa simplesmente karma virtuoso, ações virtuosas. And just to tie this all back to Sangye, this is what we mean by the full result of Sangye through those two causes. Isso nos traz de volta a Sangye, isso é o que nos traz de volta aquelas duas causas.
Sang, being completely purified, having removed everything that obscures the mind. San significando a purificação completa, ter removido completamente os obscurecimentos da mente. And Ge, meaning having developed and cultivated all of the positive qualities, all of this meritorious action and thought. E Gye significando ter desenvolvido todas essas qualidades positivas e pensamentos positivos da mente. So they're very much related, these activities of accumulation of merit and purification of negativities. Então, essas atividades de acumulação de mérito e purificação de negatividades são muito ligadas, muito relacionadas. And this is how we do refuge, again, to E é, quote Lama Yeshe. é assim que nós fazemos o refúgio, para citar Lama Yeshe. The fifth benefit, as it says on the screen, is O that quinto, you will, whoops, let me. I'm sorry. O quinto benefício, como diz na tela, Okay. It's that you will not be afflicted by the harmful actions of humans or non-humans. é que você não será afetado pelas ações maldosas de humanos ou não humanos. Then I'll just read this a little bit. It says, since even though such hindrances may try to hurt you, they cannot interfere with you or your practice due to the power of your refuge. Aí eu vou ler só mais um pouquinho, já que, mesmo que esses obstáculos tentem atingir-lhe, eles não podem interferir em você ou em sua prática devido ao poder do seu refúgio. This is kind of, again, this idea we were talking this morning with the question that came up about, the fear that we might have in certain situations that is a little unreasonable. Então, isso tem um pouco a ver com essa questão que foi feita, essa pergunta que foi feita de manhã sobre os medos que nós temos e, às vezes, como eles podem ser pouco razoáveis. We reframe things when we have refuge, that even those negative experiences are seen as opportunities to learn and to grow. E quando nós temos o refúgio, nós mudamos o enquadramento. Mesmo essas circunstâncias negativas são vistas como oportunidades para crescer. We can apply the Dharma at that time, and then we have a different result in terms of our own mental state. Nesses momentos, a gente pode aplicar o Dharma e vamos ter um efeito diferente em termos do nosso estado mental. This practice of working with hindrances or negative experiences gets advanced on the Bodhisattva path. Essa capacidade de trabalhar com os obstáculos ou com as experiências negativas são cada vez mais avançadas no caminho do Bodhisattva. And we even have one module of Discovering Buddhism that is about transforming problems into happiness. Nós temos até um módulo no Descobrindo o Budismo que é transformando problemas em felicidade. So I'm not going to go into that, but just know that there are even more detailed instructions that we have in the Mahayana tradition to work with problems. Então, não vou entrar em detalhes agora, mas saibam que há descrições ainda mais detalhadas sobre como trabalhar com os problemas na tradição Mahayana. So again, this benefit, we shouldn't see it as, oh, I've got refuge, nothing is ever going to harm me. Então, esse benefício não deveria ser visto como, bom, eu tenho refúgio, nada vai me machucar nunca. As it says there, you will not be afflicted by those things when they happen. Como se diz ali, você não vai ficar aflito, você não vai ser afligido por essas coisas quando elas acontecerem. You will have a mind that is secure in the Dharma so that you'll be protected from afflictions arising. Você vai ter uma mente que é segura no Dharma, então você vai estar protegido das aflições que possam surgir, do surgimento de aflições. Sorry. Now, of course, over time, we will expect that problems and suffering will diminish. E é claro, ao longo do tempo a gente é esperado que os problemas e os sofrimentos diminuam. And that is what the Buddhist path teaches, suffering and the end of suffering. Porque isso é o que o caminho do Buda nos ensina, o sofrimento e o fim do sofrimento. But we shouldn't have this expectation, oh, I'm a Buddhist practitioner, I've taken refuge, I shouldn't be harmed. Mas a gente não deveria ter essa expectativa, bom, eu sou um praticante budista, eu tomei refúgio, então eu não deveria me machucar. Rather, we say, I've taken refuge, therefore I have a mind that is not going to be afflicted when these things happen. Em vez disso, a gente pode dizer, eu tomei refúgio, então eu tenho uma mente que não vai ficar aflita quando essas coisas acontecerem. Okay, then let me put up the sixth one. The sixth one has to do with the lower realms that we discussed earlier. Então, agora eu vou colocar na tela o sexto benefício, ele tem a ver com os reinos inferiores que nós discutimos antes.
So we see that this benefit is that we won't fall into those lower realms. Então a gente vê o sexto benefício é que você não renascerá nos reinos inferiores. And maybe just read this, Marcus, because it gives everything I would say if I was going to teach on this much. Ele pede para eu ler porque já tem tudo que ele poderia dizer sobre esse tópico, ele não vai falar muito mais. Como, como um forte refúgio e o reconhecimento de vários sofrimentos do ciclo da existência, você deixará de criar ações negativas e passará a criar karma positivo constantemente. E, portanto, é certo que você obterá um renascimento com todas as condições favoráveis. Contemple sobre isso. So again, I think that's pretty obvious because of what we spoke of earlier with regard to karma. Então, novamente, eu penso que isso é muito óbvio, baseado no que nós falamos antes sobre o funcionamento do karma. I might just mention that it is important then to study karma to know which actions actually do cause lower rebirths. Eu gostaria apenas de mencionar que é importante estudar o karma para saber quais são as ações que de fato causam renascimentos inferiores. These are often identified as primarily what we call the 10 non-virtuous paths of action. E elas são primordialmente identificadas como o que nós chamamos das 10 ações não virtuosas. Okay. So again, I won't go into all of those, but know that not every negative thought we have could propel us into a hell realm, for example. Eu não vou falar sobre todos, mas saibam que não é que todo pensamento negativo que a gente possa ter vai nos lançar direto no reino dos infernos. There are certain factors that have to be present to create that strong of a karma. Alguns fatores precisam estar presentes para criar esse efeito mais forte de karma. But if we're practicing the Dharma well, then we're avoiding those negative actions. Mas se nós estamos praticando o Dharma bem, nós estamos evitando essas ações negativas. And we won't fall into the lower realms. E nós não vamos cair nos reinos inferiores. Then we go on to the seventh. E And the agora nós seventh benefit is that you will effortlessly achieve all your temporary and long-term aims. passamos para o sétimo. O sétimo benefício é que você alcançará sem esforço todos os objetivos temporários e de longo prazo. And again, this is that momentum we gain through taking refuge deeply in our hearts that we get good results. Então, novamente, isso é com o momento, com o ímpeto que nós ganhamos com a tomada de refúgio e com os resultados que eles geram no nosso coração. Again, I don't need to say so much more about that. Então, ok, eu não preciso falar muito mais sobre isso. And then we have the eighth benefit. You will attain enlightenment quickly. E aí nós temos o oitavo benefício, que é você atingirá a iluminação rapidamente. And maybe, Marcus, you could read that for them. Ele pede para que eu leia. Por ser o refúgio, o alicerce de todas as qualidades positivas e realizações do caminho, você atingirá o estado búdico muito mais brevemente. Como resultado de tomar refúgio, você continuadamente nascerá com o lazer da existência humana, tendo todas as condições que conduzem à prática desse caminho budista extraordinário. Dessa forma, não levará muito tempo para você atingir a iluminação. Contemple sobre isso. So I guess I might just mention that this idea of quickly is relative. Eu gostaria de mencionar só que essa ideia de rapidamente é relativa. You shouldn't think because I took refuge and I'm practicing Buddhism that I will be enlightened next week. Você não deveria pensar que, bom, eu tomei refúgio, eu estou praticando budismo, eu vou estar iluminado pela semana que vem. For most of us, even though there is the tantric path, we might need to have many lifetimes before we achieve Buddhahood. Para muitos de nós, embora haja o caminho tântrico, pode ser que nós precisemos de muitas vidas até que nós alcancemos a iluminação. Because even to practice the tantric path and become enlightened in this life requires a lot of conditions to make that happen. Porque mesmo a prática do caminho tântrico, para que nós possamos atingir a iluminação nessa vida, demanda muitas condições para que isso aconteça. But as you'll see when you begin to study bodhicitta in the 10th module, we need to have this long view, long-term view. Mas como vocês verão, quando nós começarmos a estudar Bodhicitta no 10º módulo, você precisa ter essa visão longa, ampla. Maybe I'll share a short story and then we'll take our 5-minute break. A story about the Dalai Lama. Talvez eu possa compartilhar uma história rápida e aí nós vamos ter o nosso intervalo. Nosso breve intervalo é uma história sobre o Dalai Lama.
He was teaching in Los Angeles, and I had the good fortune to attend those teachings. Ele estava ensinando em Los Angeles e eu tive a boa fortuna de estar presente nesses ensinamentos. And he had a question from the audience. A person asked, "What is the quickest, easiest way to become a Buddha?" E ele recebeu uma pergunta da plateia, que era: qual é o caminho mais rápido para a pessoa se tornar uma Buda, se tornar Buda? And there was a lot of laughter in the audience. Teve muita risada na plateia. And His Holiness, he began to answer in Tibetan, but then suddenly he stopped. E aí Sua Santidade começou a responder em tibetano, mas repentinamente ele parou. And he started to cry, to weep. E ele começou a chorar. And it was completely quiet in the whole auditorium. E toda a plateia ficou em completo silêncio. And His Holiness said that what he was thinking about, what caused him to cry, was the story of Milarepa. E Sua Santidade disse que ele estava pensando sobre a história de Milarepa, e por isso que ele começou a chorar. It was towards the end of Milarepa's life, and he was preparing to leave this life. Já era perto do fim da vida de Milarepa e ele estava começando a se preparar para sair dessa vida. And he told some of his disciples to come that next morning, and they would receive a teaching from him, maybe a final teaching. E ele começou a dizer, ele disse para os seus discípulos que eles fossem lá na manhã seguinte, e aí eles receberiam um ensinamento dele, talvez um último ensinamento. And apparently many of them thought, oh, he's going to give us the special teaching, the way to become enlightened very quickly, or what have you. E aí muitas vezes começaram a pensar, nossa, agora ele vai nos dar aquele ensinamento especial, o jeito de atingir a iluminação muito rápido, alguma coisa assim. And so they show up the next morning, and Milarepa just did one thing. E aí eles apareceram na manhã seguinte, Milarepa fez uma coisa. He stood up and he turned around and he lifted up his garment that showed his backside. Ele se levantou, virou e levantou a vestimenta mostrando a sua traseira, a parte And de his trás do seu corpo. and his backside was calloused. It had, calluses from having sat for so much. E a sua traseira dele estava cheia de calos, de tanto que ele sentou praticando. And that's the lesson. It takes a lot of hard work and effort to become enlightened. E essa é a lição, demanda muito trabalho e muito esforço para atingir a iluminação. So His Holiness was really reprimanding. He said, "Don't think quickest, easiest." Então, sua santidade estava realmente repreendendo, dizendo: não pense que mais rápido significa mais fácil. Have a long-term view. Tenha uma visão ampla, de longo prazo. Okay. So my point is, even though this eighth benefit is you will attain enlightenment quickly, we need to still have this view that says, but I will practice as long as it takes to become a Buddha. Então, meu ponto é, ainda que você tenha esse benefício do estado como a obtenção rápida da iluminação, você precisa ter essa atitude de quem diz, eu vou praticar pelo tempo que for necessário. We'll do whatever it takes to accomplish the path. Eu vou fazer o que quer que seja necessário para realizar o caminho. Okay. So let's take a little break. When we come back, we'll see if there are any questions on these benefits. Ok, nós vamos fazer então um pequeno intervalo. Quando nós voltarmos, eu vejo se há alguma pergunta sobre esses benefícios. Okay, so 5 minutes from now. Ok, daqui a 5 minutos.
Okay. I think we can begin again. Ok, penso que podemos começar de novo. I'll wait till the picture of me goes away. There we go. Esperar essa minha foto sair para a gente seguir. It must seem kind of strange with me wearing that sweater when it's so warm. Deve parecer estranho eu vestindo esse suéter estando tão quente. That was taken in winter time some years ago. So Ele foi comprado numa época de inverno há alguns anos. I took refuge in my sweater that day. Eu tomei refúgio no meu suéter naquele dia. Okay, we've got folks coming back into the Gompa. Let's wait just another minute. Então vamos esperar só mais um minuto. O pessoal está voltando no Gompa. So let's go ahead and see if there are any questions on anything I've talked about so far. Oh, yes, I have a question. Good. Então vamos em diante, ver se tem alguma pergunta. Sim, é uma pergunta, bom. Please. I don't know that I forgot your name already. I'm sorry. Need to unmute. Ele perguntou o nome, mas tem que desmutar, pessoal. Oh, it's still muted. Ainda está mudo. There we go. My name is Zé. His name is Zé. 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 Okay, good. Eu moro, são duas coisas. Two things. Two things. Onde eu moro, atrás tem uma floresta e tem muitos mosquitos. E eu nunca matei mosquitos. Eu tenho votos de não matar. E eu acho que é por isso que eu nunca peguei nenhuma doença de mosquito. A segunda é, eu tenho cupim nos meus armários. Como é que eu faço para matar os cupins e não quebrar os meus votos? É só isso. So, two things. First, he mentions that he says, I live in a place with a forest behind, and there are lots of mosquitoes there, and I have the vows not to kill. So I never kill them, and maybe I think that's why I never got these diseases that come from mosquitoes. And second, he has termites in his, like in the walls. Yeah. Yes, in the walls and so on. And so he asks how to deal with them. Without break my vows. Right. I mean, one thing I might say on the vow to not kill, that it's not completely broken unless we kill a human being. Eu deveria dizer que o nosso voto de não matar, ele não é completamente quebrado, a não ser que nós matemos um ser humano. But it isn't good to kill other beings as well, because that is a slight transgression of the vow. Mas não é bom matar outros seres também, porque essa é uma leve transgressão do voto. So ideally, we should hold it as you are holding it, which is, I will not kill any being. Então, idealmente, nós deveríamos mantê-lo como você está mantendo, e o voto é não matar nenhum ser. At least not intentionally. Pelo menos não propositalmente. So it's good that you're not killing mosquitoes, and I think that's maybe, again, contributing to why though you might get bit, you don't have other illnesses. Então, é bom você não matar os mosquitos, pode ser realmente um fator que contribui para, por exemplo, apesar de ser mordido, picado, você não fica doente dessas doenças. But it's, certainly fine also to do what we can to not be inviting mosquitoes to bite us. Mas, novamente, é bom também a gente fazer o que a gente pode para não convidar os mosquitos para que eles venham até nós nos morder. I heard this one story about Lama Zopa that I might share here. Eu ouvi essa história sobre o Lama Zopa que eu gostaria de compartilhar aqui. I wish I could remember who told me this story, but I don't. Eu queria lembrar de quem me contou essa história, mas eu não lembro. But this is back when Lama Yeshe was around as well.
Mas é quando, na época que o Lama Yeshe também estava junto. And I think it was somewhere where there were a lot of mosquitoes, and Lama Zopa went out to an area where the mosquitoes were. E havia uma região em que havia muitos mosquitos e, de alguma forma, o Lama Zopa foi lá fora, num lugar em que tinha muitos mosquitos. And he took his upper garment off so that the mosquitoes could feast on his flesh. E ele tirou a vestimenta, a parte superior da vestimenta, para que os mosquitos pudessem se alimentar com a carne dele, dele. And so Lama Yeshe, after a while of the mosquitoes, taking blood, then Lama Zopa kind of shook his garment and then, went back inside. E aí o Lama Yeshe viu, né, que o Lama Zopa depois ele pegou de volta, balançou a vestimenta e vestiu de novo e entrou. So Lama Yeshe, having seen this, he told Rinpoche that this was very compassionate for him to do for those beings. E o Lama Yeshe, tendo visto isso, ele disse para o Lama Zopa que foi muito compassivo da sua parte fazer isso pelos seres. But then he went on to say, but remember, there are many other beings who rely upon you. Mas aí ele foi e disse, mas se lembre, tem muitos outros seres que dependem de você, que confiam em você. So again, maybe we aren't doing that ourselves, going out there and letting mosquitoes feast on us, but nonetheless, No, we have to I have make that. like this. I make like this, but I don't kill. Então, talvez a gente não esteja fazendo isso de ir lá fora e deixar que os mosquitos façam um banquete da gente. E aí o Zé diz, não, eu faço assim, eu tiro, mas não mato. But again, I think we have to be careful that we aren't taking the chance and maybe getting an illness that could cause us to lose this human life that is so important for us to benefit others. Mas, novamente, é importante nós termos o cuidado de não correr o risco de de ficar pegando doença e perder essa vida humana que é tão preciosa. And the second part of it about the termites, this is a more difficult issue. E a segunda parte sobre os cupins, aí é uma questão mais difícil. When it comes to any sorts of pests, I always encourage people to find ways of ridding yourself of them without killing them. And that's the basic advice. Quando se trata de pestes, o conselho básico que eu dou é que as pessoas tentem se livrar deles sem matá-los. Esse é o conselho básico. For example, here in New Mexico, we have a lot of field mice and they get into people's houses. And so I encourage people to use a live trap. Então, por exemplo, aqui em New Mexico, right? Nós temos muitos ratos de campo aberto e eu encorajo as pessoas a usarem uma armadilha que não machuca os animais para capturá-los. Sorry, I had to let the cat out of the door. Tive que deixar o gato sair da porta. Having cats in the house does keep mice away too. Ter gatos em casa também ajuda a afastar os ratos. But it's always better if we can find a non-harmful way to remove a pest rather than one that takes their life. Mas é sempre melhor se a gente tiver um jeito de remover as infestações sem tirar a vida deles, dos seres. Here too, I've heard a story about Rinpoche, and this one too, I can't remember who told me. Eu também ouvi uma história sobre o Rinpoche. Essa história eu também não lembro quem me contou. But I heard that there was a center in some part of the world that had a termite infestation. Eu lembrei que tinha um centro em algum lugar do mundo que tinha uma infestação de cupins. And it was going to be difficult for the building to survive the termites without some sort of treatment to get rid of them. E seria muito difícil a construção se manter de pé devido à imensa quantidade de cupins que tinha lá. And what I heard Rinpoche's advice was that he sort of said, yes, okay, if you have to get rid of them through, extermination, well, then you do that. E o que o Rinpoche disse que eu ouvi que o Rinpoche disse ok, se você precisa se livrar dele por meio de um extermínio, faça. But before you do that, you do all of these various practices in the building that help to create a better karma for them, perhaps in the future. Mas antes de fazer isso, faça todo um conjunto de práticas nessa construção que os ajude a ter um renascimento melhor no futuro. I don't know what these practices were. I imagine many pujas and things so that you create very positive energy with keeping those beings in mind. Eu não sei quais eram essas práticas, eu imagino que vários pujas
que ajudem a criar essa energia positiva, sempre mantendo esses seres em mente. Again, that sort of karmic energy of our compassion for those beings, those termites, and the prayers together with it, that would create something good for them. Então, a ideia é que essa energia kármica por esses cupins ajudaria a criar algo, isso criaria algo bom para eles. And I don't know, maybe there was more instruction given by Rinpoche, but the idea was that we don't just do it as, oh, we're just getting rid of these guys, they're gone. Então, talvez haja mais instruções dadas pelo Rinpoche, eu não sei, mas a ideia básica é que a gente não simplesmente faz, vamos se livrar desses caras logo e resolve a situação. Não. And Lama Zopa even encourages us to bless the bottoms of our feet or our shoes before we go out, instead of any insects under our feet, but become blessed. Lama Zopa nos encoraja até a abençoar as solas dos nossos sapatos, do nosso calçado, para que, eventualmente, a gente abençoe algum inseto em que nós pisemos. So his compassion was so great that he always wanted to make sure that any harm that comes to any creature, that we can at least mitigate it through having these prayers and good intentions. Então, a compaixão dele era tão grande que ele queria se certificar, ele queria que a gente garantisse de que qualquer dano que nós causássemos a essas criaturas pudesse também gerar benefícios para elas. Now, again, because of that story, I can't say Rinpoche's given permission to kill termites in any situation, because I don't know that that's so. Por meio dessa história, eu não estou dizendo que o Rinpoche deu permissão para matar cupins em qualquer situação, eu não estou dizendo que é isso. This could have been specific to the situation of a Dharma center that had this, because we need to protect this space where people can come and learn the Dharma. Isso pode ter sido uma instrução específica para o centro de Dharma, porque é necessário haver esse lugar em que as pessoas vão e aprendem o Dharma. So I don't know all the details, but I'm just giving that as an example of, if we do make the decision to exterminate these creatures, then we have something we do before we do that. Mas eu só quero passar esse ponto geral, né, de que se nós decidirmos fazer o extermínio dessas criaturas, que nós façamos algo antes dessa ação. And in some ways, my mind, this is not Rinpoche teaching, this is just my own thinking. It's probably better to have some sort of measure when the problem isn't as great. E na minha opinião, isso não é algo que o Rinpoche falou, eu estou falando com base no meu pensamento. É importante que a gente possa tomar medidas antes da situação estar tão grande. If we see that there's a small infestation of termites in one part of the house, we try to remove it before it goes to all of the house. Então, se nós vemos que tem uma infestação de cupins em algum lugar da casa, a gente já tenta removê-la antes dela se expandir para toda a casa. Because it seems to me it would be much worse to create the karma of killing all those termites than only killing a few that are in one area. Parece para mim que seria um karma muito maior matar todos esses cupins em vez de matar alguns poucos que estão em uma área específica. So I don't ever think we should kind of see it as being given permission to kill, but rather the understanding that there are times where perhaps we do have to do that. Então, isso não é para ser visto como ter uma permissão para matar, mas a gente pode ver que tem momentos em que pode ser que a gente precise fazer isso. As Lama Zopa Rinpoche has said too, it's impossible to live in this world without being involved in the harm to beings at some level. Como Lama Zopa Rinpoche falou também, é impossível viver neste mundo sem estar envolvido na criação de danos para os seres em algum nível. There's a lot of unintentional harm that we're involved in by eating food that beings have been killed to produce. Tem muito karma não intencional envolvido até em comer uma comida, por exemplo, que só pelo processo de preparação dessa comida. But it's good if we can avoid any intentional harm. Mas é bom se nós pudermos evitar qualquer dano intencional. But if we can't, we at least try to have some awareness of that and some compassion for those beings. Mas se não tiver como evitar, a gente pelo menos tente ter alguma consciência disso e alguma compaixão por esses seres. Okay, is good enough, Zé? Ok, isso é bom o suficiente, Zé? Oh, you're muted. I'm sorry, you're muted. Sinto muito, você está mutado. Thank you so much, Don. Oh, you're very welcome. I It wish you was well. very helpful for me. Okay, good.
Foi muito obrigado, Dom. Foi muito útil para mim. Ok, ótimo. Okay, so let's move on. Unless is there a question someone has that they need to get an answer to right now? Então, podemos, podemos seguir adiante. Tem alguma pergunta que alguém tenha que precise da resposta agora? Marcos, você poderia, parece que tem uma pergunta no chat. Você podia dar uma olhada? Yes. So in the chat, Leila asked, how can you deal with the rescue of animals, street animals, animals that live in the street, that need to be taken care of if they are carnivorous and they need the food that contains meat? These instructions from Rinpoche also works in this situation? Yeah, I mean, I think having pets, regardless of where they come from, does entail feeding them meat. Eu penso que ter pets, de qualquer que seja a origem deles, envolve dar comida com carne para eles. Rinpoche gives many instructions on using mantras to bless the meat before we eat it or before others eat it. O Rinpoche dá instruções de recitar mantras antes para abençoar a carne antes de nós comermos ou de nós servirmos para algum ser comer. I think some of those are in the FPMT prayer book. I imagine that you have access to something where you could get those mantras. Eu penso que essas preces devem estar no livro de preces da Fundação. Vocês podem conferir lá para ter acesso aos mantras. So this is a good practice because it at least has an awareness, again, that the being whose flesh is being used to feed ourselves or our pets or whatever is from another being. Eu penso que essa é uma prática boa porque ela nos dá alguma consciência de que o ser cuja carne, de que a carne que nós estamos usando para nos alimentar ou para alimentar os pets é uma carne de um outro ser. And even though the consciousness that was with that flesh has left, there still is an ability to connect with that being through reciting mantras on the flesh. E ainda que a consciência que era conectada a esse corpo já deixou o corpo, há uma possibilidade de se conectar com ela por meio da carne. So we should have that mindfulness to do that before our pets eat the food. Então nós deveríamos ter essa atenção plena, essa consciência de fazer isso antes de comer a carne, de comer a comida. And again, that goes for any of you who eat meat, because many Buddhists do eat meat. E isso vale para qualquer um de vocês que coma carne. Muitos budistas comem carne. Okay. Ok. Is that good enough? É bom o What else is in the suficiente. chat box? Let me just make sure. There is one more question from Denise. What about when we break the vows? What should we do? Maybe I can talk about that tomorrow when we talk about the vows, because it's a different process for each of the vows. Talvez eu possa falar sobre isso amanhã, quando eu falar sobre os votos, porque é um processo diferente para cada um dos votos. But I will say that for the basic one, for breaking any vow, we first do purification. Mas eu vou dizer algo, o básico, para quando a gente quebra qualquer voto, que é primeira coisa, a gente faz purificação. The Buddha said there is no action whatsoever that cannot be purified. O Buda disse, não tem absolutamente nenhuma ação que não possa ser purificada. So even though our vows do have very heavy negative karma if we break them, that's the power of vows too. We have to purify first. Então, ainda que quebrar um voto tenha karma, um peso muito negativo de karma, se isso acontecer, a primeira coisa é purificar. And then the vows ideally should be restored after that. E aí, idealmente, os votos deveriam ser restaurados, restabelecidos na sequência. Okay, so I will talk tomorrow about restoring the vows if I've got time, but if not, then I'll make sure we address it at some point. Então, eu vou falar amanhã sobre restaurar os votos, refazer os votos, e se não der tempo, eu vou garantir que em algum momento isso seja falado. Okay. Ok? All right, let's move on to the next topic for today. Então, vamos passar para o próximo tópico do dia. Okay, so I went through these 8 benefits, and those benefits, again, are important to keep in mind because they strengthen our desire to practice refuge, to do refuge.
Então eu passei por esses 8 refúgios, esses 8 benefícios de tomar refúgio. É importante manter isso em mente para que nós tomemos o refúgio. So the next question really is, well, what are we taking refuge in? Bom, e a próxima pergunta realmente é: no que nós estamos tomando refúgio? We mentioned the three jewels. We use this term, and it's important that we at least begin to explore what the three jewels are. Então, nós mencionamos as 3 joias no início, e é importante a gente ter uma ideia de quais são as 3 joias. So we'll begin this today, but we'll probably continue into tomorrow morning. Então, nós vamos começar hoje, mas provavelmente nós vamos continuar amanhã de manhã. First, again, I just want to briefly state what we mean by the three jewels. Então, primeiro eu gostaria novamente de brevemente dizer o que nós queremos dizer pela expressão 3 joias. This is very simply, not going into great detail. Aqui eu falar muito simples, de uma maneira muito simples, sem entrar em grandes detalhes. So the first one is the Buddha jewel. Então, a primeira joia é a do Buda. By the way, these are called jewels because they're compared to what we have this mythical wish-fulfilling jewel. E, aliás, elas são chamadas de joias em comparação com essa história mítica da joia mágica que realiza desejos. So a wish-fulfilling jewel is said to be very difficult to find. Então, I haven't found one. se diz que uma joia mágica que realiza desejos é muito difícil de encontrar. Eu nunca encontrei uma. Wish-fulfilling jewels are said to be the special jewels that allow you to get whatever you want, like a new car and a beautiful house and whatever. Essas joias que realizam desejos diz que elas te permitem obter o que quer que você deseje, uma nova casa, um carro e assim por diante. And so they're apparently quite rare and very precious because of what they can do. Então, aparentemente, elas são muito raras e muito preciosas pelo que elas podem fazer. But the three jewels have a preciousness beyond that. Mas as 3 joias vão além disso. Lama Zopa Rinpoche often calls these the three rare, sublime ones. Lama Zopa frequentemente falava delas como as 3 raras e preciosas joias. So he's getting at the fact that it's very difficult to meet these, and they're very precious once we find them. Então, ele está falando isso porque elas são muito difíceis de encontrar e muito preciosas quando nós as encontramos. Yeah. So they have an ability to take us well beyond a wish-fulfilling jewel because they give us the ability to achieve lasting peace and happiness. Então, elas têm a habilidade de nos levar muito além de uma joia que realiza desejos, porque elas nos levam para a felicidade e para a paz duradouras. So that makes them even more sublime, even more precious. Então, isso faz com que elas sejam ainda mais sublimes, ainda mais preciosas. So what we mean by the Buddha jewel is not just the historical Buddha who appeared in India 2,600 years ago. Então, pela joia Buda, a gente não está falando apenas da figura histórica do Buda que surgiu há 25, 26 séculos atrás. Often in this context, we single out that Buddha because he is the originator of the Dharma in our world. Às vezes, frequentemente nesse contexto, a gente destaca esse Buda em particular porque ele é o originador do Dharma no nosso mundo. But the Buddha jewel includes all Buddhas, all enlightened beings. Mas a joia Buda, ela inclui todos os seres iluminados, todos os Budas. So again, as we talked about earlier, we have the potential to achieve that state because we can also become Sangye. Então, como nós falamos mais cedo, nós temos o potencial de atingir esse estado. Nós podemos também nos tornar Samgye. And then as a Buddha, we can help others in the way that Buddha Shakyamuni, the historical Buddha, helped others. E assim, dessa maneira, a gente pode ajudar os outros seres da mesma maneira que o Buda Shakyamuni ajudou os outros seres. So the Buddha jewel includes all beings who have accomplished that Sangye. Então, a joia Buda inclui todos os seres que realizaram essa Samgye. Again, fully purified, fully developed. Seres que são completamente purificados, completamente desenvolvidos. Then the Dharma jewel, what we mean by the Dharma jewel in our ordinary reference is the teachings of the Buddha. Então, a joia Dharma, o que a gente quer dizer com isso? No sentido comum, são os ensinamentos do Buda.
But as we're going to see when we look deeper, there are kind of, that's only one element of the Dharma jewel. Mas como nós vamos ver, quando nós olharmos mais profundamente, este é um elemento, um dos elementos da joia do Dharma. That's what we call the scripture Dharma jewel. É o que nós chamamos da joia do Dharma escritural. Now, these are the teachings that the Buddha gave that are in the sutras and all of the discourses, treatises based on them. Esses são os ensinamentos que o Buda deu, que estão nos sutras, em todos os discursos, em todos os tratados. So this includes all the Dharma that we read, the teachings we hear, and so on. Então isso inclui todo o Dharma que nós ouvimos, os ensinamentos que lemos e ouvimos, os ensinamentos que nós ouvimos e assim por diante. But they often compare the scriptural teachings to a boat. Mas frequentemente os ensinamentos das escrituras são comparados com um barco. If you were trying to go from one shore to the other shore, you need a boat to get you there. Se você está tentando ir de uma margem para outra margem, você precisa de um barco para te levar lá. But once you get to the other shore, you don't need the boat any longer, right? Mas uma vez que você chega na outra margem, você não precisa mais do barco. And that's because you've arrived, and how you arrive is in terms of the other element of the Dharma jewel. E isso é porque você chegou, e você chegou graças ao elemento externo da joia do Dharma. That's what we call the realizational Dharma jewel. Isso é o que nós chamamos da joia do Dharma realizadora. And that's the whole point of the scriptural Dharma jewel, is to get us to realize the teachings ourselves. E esse é o sentido da joia do Dharma escritural, é nos fazer entender, realizar os ensinamentos por nós mesmos. So at the level that we are primarily taking refuge in the scriptural Dharma. Então, no nível em que nós estamos, nós primariamente estamos tomando refúgio na escritura do Dharma. Because we have to have that faith that what is being taught by the Buddha and so on is reliable and something that we can apply in our lives. Porque nós precisamos ter essa fé de que o que está sendo ensinado pelo Buda é confiável, é algo que nós podemos aplicar nas nossas vidas. But don't forget, the whole point of that is so that eventually it becomes the realizational Dharma in our own minds. Mas não esqueça que o objetivo disso tudo é que, eventualmente, por fim, ele se torne o Dharma realizacional das nossas mentes. So we'll go into that in more detail probably tomorrow morning. Então, provavelmente amanhã de manhã nós vamos entrar nisso em mais detalhes. Now, the Sangha jewel, and sometimes translated as Supreme Assembly, refers to those beings who have begun to gain the realizational Dharma. Então, a joia da Sangha, que às vezes é descrita como a Assembleia Suprema, se refere a esses seres que começaram a ganhar uma realização do Dharma. In the West, we use the term Sangha in a number of ways. No Ocidente, a gente usa o termo Sangha em uma variedade de sentidos. But in the more traditional teachings, it means those beings who have attained those the realizational Dharma. Mas nos ensinamentos mais tradicionais, o termo se refere a esses seres que começaram a ganhar uma realização do Dharma, fazer o Dharma realizacional. But nonetheless, we still will refer to, for example, our ordained Sangha, the people who are in our monastic community through that term. Mas ainda assim a gente se refere às pessoas que estão na Sangha monástica, com esse termo. So we just have to be clear that here we are talking about relying upon those beings who may be monks and nuns and may not be monks or nuns, and they have realizations of the Dharma. Então nós precisamos deixar claro que nesse contexto aqui nós estamos falando desses seres com realização, que podem ser monges ou monjas, mas que eles têm uma realização do Dharma. So the most common analogy that's used for how to relate to these three is the following. A analogia mais comum que é usada para como lidar com essas três joias é a que segue. It's kind of a medical analogy where we see ourselves as the patient. Tem uma analogia médica em que nós nos vemos como os pacientes. And we understand that as a patient, we're looking for the perfect doctor first. E a gente entende que, como paciente, primeiro a gente procura pelo médico ou médica perfeito. So one thing I'm hoping to complete today as well is to kind of understand what makes the Buddha a perfect doctor, a reliable doctor.
Então, uma das coisas que eu ainda vou mencionar é de como, o que faz, é explicar o que faz do Buda um médico perfeito, um médico em que a gente pode confiar. And we've already touched on this a little bit by understanding what a Buddha is in terms of Sangye, but we'll do more of that. E a gente já tocou nisso, no sentido de gerar um entendimento do que é Buda com a expressão Sangye, mas a gente vai entrar em mais detalhes. But if you're sick and you go to the perfect doctor, you go to them because you want them to give you the perfect medicine. Mas se você está doente e você vai ao médico perfeito, você vai porque você quer que ele te dê o remédio perfeito. We even saw this term medicine being used earlier today as referring to the Dharma. A gente viu esse termo remédio ser utilizado mais cedo hoje como se referindo ao Dharma. That's a perfect example because a doctor prescribes you the medicine, but the doctor doesn't force you to take the medicine, right? E esse é um exemplo perfeito, porque o médico te prescreve o remédio, mas ele não te obriga a tomar o remédio. It's entirely up to you as the patient as to whether you take that medicine or not. Está inteiramente nas suas mãos como paciente decidir se você toma o remédio ou não. And what's also nice about that analogy is that you could be somebody, who's just collecting medicine in their medicine cabinet, right? O que é legal dessa analogia, porque você pode também ser uma pessoa que coleciona remédios, mas não toma. Maybe people even come to your house and you show them, oh, look at all these wonderful medicines I have in my medicine cabinet. Talvez as pessoas venham até na sua casa e você mostra para ela, olha quanto remédio eu tenho aqui no meu armário de remédios. But in the meantime, you're still sick and suffering from all these ailments. Mas no meio tempo você continua doente, continua sofrendo com todas essas And doenças. what is the point of having powerful, effective medicine if you aren't taking it? Então, qual é o sentido de ter esses remédios potentes e poderosos se você não os está tomando? So with this analogy of medicine, we see how important it is that we ourselves take the medicine, do what we need to do to practice the teachings. Então, com essa analogia da medicina, essa analogia nos ajuda a ver a importância de que nós mesmos façamos a nossa parte e tomemos o remédio. So having a perfect doctor without the perfect medicine isn't enough, obviously. Então, ter um médico perfeito sem o remédio, os remédios perfeitos, obviamente não é o suficiente. But once the perfect doctor gives us the exact medicine, we need to take it. Mas uma vez que o médico perfeito nos dê exatamente o remédio que nós precisamos, a gente precisa tomá-lo. Now, the Sangha jewel in this analogy is seen to be kind of like nurses or assistants. E a sanga, nessa analogia, a joia da sanga, seria como as enfermeiras ou as assistentes no local. What do the assistants do? They help us in taking the medicine, administering the medicine. E o que essas pessoas, enfermeiras, assistentes fazem? Eles nos ajudam a tomar o remédio. No, the analogy isn't perfect because nurses don't necessarily take the medicine themselves, but in this case of the Sangha, they have to have taken the medicine themselves. A analogia, ela não é perfeita porque as enfermeiras não necessariamente tomam o remédio, mas nesse caso elas precisam ter tomado o remédio. And the Sangha jewel are those that have these realizations that we can rely upon them as a good assistant on our path. A joia da sanga são essas pessoas em quem nós podemos confiar para nos apoiar no caminho. So this is an introduction to the three jewels, kind of understanding that they play a unique role in terms of how they help us on our path. Então essa é uma introdução às três joias, para gerar uma compreensão de como elas podem nos ajudar no nosso caminho. We'll see this again tomorrow when we look at different ways of taking refuge and understand that's one of the helpful analogies to work with. Então a gente vai ver isso de novo amanhã, quando a gente falar sobre essas analogias que são boas para nós trabalharmos com elas. So if we're the patients, then our fundamental disease is being under the control of ignorance. Então, se nós somos os pacientes, a nossa doença fundamental está sob o controle da ignorância. And all the medicine, the teachings that the Buddha gave are to help us to overcome that. Todos os remédios que o Buda nos deu foram para nos ajudar a ultrapassar isto. So even though we can certainly just dive in and start practicing the teachings, it helps to have some faith in the doctor first, the Buddha.
Então, ainda que a gente possa simplesmente mergulhar e começar a fazer as práticas, ajuda muito se a gente conseguir se nós tivermos uma fé no médico antes, no Buda. So what makes the Buddha a reliable refuge? What makes him a perfect doctor? Então, o que faz do Buda um refúgio confiável? O que faz dele um médico perfeito? So in addition to the things we've discussed about a Buddha is a being who has developed their mind completely and purified their mind as well. Então, além das coisas que nós já discutimos, o fato de que o Buda é um ser que purificou a sua mente e desenvolveu a sua mente também, There are said to be 4 points as to why the Buddha is a reliable guide. costuma-se dizer que há 4 pontos que explicam por que o Buda é um guia confiável. The first is that the Buddha has attained the fearless state of complete self-control. Primeiro é que o Buda atingiu o estado destemido de completo autocontrole. We could abbreviate this to the Buddha is fearless. Eu poderia abreviar esse item dizendo: o Buda é destemido, totalmente livre de medo. We talked earlier today about how our own fears are one of the causes of taking refuge. Nós estávamos falando mais cedo sobre como os nossos próprios medos são uma das causas de nós tomarmos refúgio. In the state of Buddhahood, there's complete fearlessness. You have absolutely no fear whatsoever. No estado de budeidade, no estado búdico, há completo destemor. Você não tem medo de absolutamente nada. So this is taught, this fearlessness, in terms of 4 fearlessnesses. I don't know if that works in Portuguese, but anyway. Essa ausência de medo, esse destemor, é ensinado em termos de 4 destemores. Okay, the very first one is that the Buddha is fearless in proclaiming his own realizations of possessing all these qualities and so on. O primeiro dos destemores é o destemor do Buda em proclamar a sua própria realização. Remember, that's kind of the gye part of Sangye, having all these qualities and skills and abilities. Aqui se refere à parte gye de Sangye, ter o desenvolvimento completo dessas qualidades. Each of us has some good qualities, some things about us, but we probably couldn't profess to having the level of skill or ability that a Buddha has. Então, todos nós temos as nossas qualidades, as nossas virtudes, mas provavelmente a gente não pode falar que nós temos as qualidades no nível que o Buda tem. We say the Buddha has all of these qualities and skills. It doesn't mean that the Buddha is omnipotent. Dizer que o Buda tem todas essas qualidades e habilidades não quer dizer que o Buda é onipotente. This means that there is nothing that isn't developed within a Buddha's mind that makes a Buddha a reliable guide, then makes them fearless in that regard. Significa que não há nada que não esteja desenvolvido na mente do Buda. Portanto, ele é um guia confiável, um guia em quem nós podemos confiar, que nós podemos seguir. So the Buddha is fearless in proclaiming having all of these qualities. Então, o Buda não tem medo nenhum de proclamar que tem todas essas qualidades. The second one has to do with the song, with the purification, the removal of negativities. O segundo dos destemores tem a ver com sam, com a remoção de negatividades. So here, the second is that the Buddha is fearless in proclaiming the cessation of all of the mental obscurations. Então, o segundo dos destemores diz que o Buda é destemido de declarar a cessação de todas as negatividades. In Buddhism, we say that there are different levels of these mental obscurations. No budismo, vocês sabem, a gente se diz que há diferentes níveis de obscurecimentos. They're kind of like stains on the mind, but they aren't in the nature of mind. Como máculas na mente, mas que não estão na natureza da mente. They're just there. We use this word adventitiously. They're just there because we haven't created any antidote to them. Elas estão lá, a gente usa esse termo adventiciamente, apenas porque nós ainda não criamos nenhum antídoto para elas. They say that as you go through the Buddhist path, and especially when you begin to generate this realizational dharma, we'll talk more about that tomorrow. When you generate that, you are able to start the process of removing these obscurations. Então se diz que quando você vai avançando no caminho budista, especialmente quando você começa a gerar esse dharma de realização, você vai removendo estes obscurecimentos.
and the coarser obscurations are removed first. Os obscurecimentos mais grosseiros são removidos primeiro. And as you continue, they become subtler and subtler that you are removing. E quanto mais você continua, eles vão ficando cada vez mais e mais sutis. And the subtlest obscurations are what keeps you from having Buddha mind. Os obscurecimentos cada vez mais sutis vão sendo removidos e os obscurecimentos mais sutis hoje te impedem de ter a mente búdica. And we'll talk about Buddha mind more tomorrow as well. E nós vamos falar sobre a mente búdica amanhã também. But a Buddha can fearlessly proclaim, I've removed all of the obscurations. Mas um Buda pode destemidamente proclamar, eu removi todos os obscurecimentos. And then the third fearlessness is the Buddha is fearless in proclaiming what others have to become free of, what they have to remove. E o terceiro dos destemores do Buda diz respeito a proclamar do que os outros precisam se livrar. You know, the Buddha has an omniscient mind. This is part of becoming a Buddha, is that you gain that omniscience. O Buda tem uma mente onisciente. Isto é parte de se tornar um Buda. Você ganha essa onisciência. The omniscience of a Buddha isn't just that the Buddha knows something by turning their attention to that thing, like I'll turn my attention to Marcus's mind and then I'll know Marcus's mind. A onisciência do Buda não é só essa capacidade de direcionar a atenção para algo e saber tudo. Por exemplo, eu vou direcionar a minha atenção para a mente do Marcos e eu vou conhecer a mente do Marcos. So instead, the Buddha's mind knows Marcus's mind, my mind, everybody's mind, all phenomena at the same time. Em vez disso, a mente do Buda sabe a mente do Marcos, a minha mente, a mente de todos os outros seres ao mesmo tempo. Remember how earlier we talked about how the definition of mind includes the function of knowing and how limited we are now in our knowing. Então, lembre-se que quando a gente descreveu a mente mais cedo, a função é a capacidade de saber, e nós falamos de como nossa capacidade de saber agora é limitada. So a Buddha knows everything. So a Buddha no longer has any limitations on the knowing capacity of their mind. Então, um Buda sabe tudo. Um Buda não tem mais nenhuma limitação à sua capacidade da mente de saber. So for any being, the Buddha would know exactly what it is that being needs to become free of. Então, para cada ser, o Buda sabe exatamente o que esse ser precisa, do que ele precisa se liberar. And that has to do also with the next fearlessness, the fourth fearlessness. E isso tem a ver também com o quarto destemor. And that's that the Buddha is fearless in proclaiming, without any confusion or doubt, all the opponent forces. E diz respeito ao destemor do Buda de proclamar, sem qualquer confusão ou dúvida, todas as forças oponentes. These are all the opponent forces that we have to rely on to remove those obscurations, those faults. Essas são as forças oponentes em que nós temos que confiar para remover todas as máculas, todas as dificuldades. So the Buddha can proclaim fearlessly what it is that we need to remove and what are the forces that will remove that. Então, o Buda pode proclamar destemidamente o que é que nós precisamos remover e quais são as forças que irão removê-las. You know, in talking about all of these, there's this wonderful phrase that we use to refer to kind of the Buddha's ability. It's the lion's roar. You know this phrase? Então, existe essa expressão que é usada para descrever as habilidades do Buda, que é o rugido do leão. They say that the lion isn't afraid to roar because the lion is the king of the jungle, right? Eles dizem que o leão não tem medo de rugir porque ele é o rei da selva, da floresta, certo? Yeah, it's this fearless beast that is not preyed upon by anyone else. Essa besta destemida que não tem medo de ser predado por nenhum outro. So in a similar way, the Buddha has this fearlessness to be able to proclaim all of this, everything I've talked about with this sort of lion's roar. Então, da mesma maneira, o Buda está em condições também de fazer esse tipo de rugido do leão da mesma maneira.
Okay, so that was all of exploring this first of these 4 points, that the Buddha has the fearless state of complete self-control. Então, esses 4 itens são uma exploração desse primeiro ponto, que é esse estado destemido que o Buda tem de um total controle. The second one is the Buddha is expert in kind of training others, freeing others from danger. O segundo ponto é que o Buda é um perito, um expert em treinar os outros, ajudá-los a se desenvolver, a livrá-los do perigo. So again, the Buddha has great skill in being able to say exactly to others what it is that they need to help them in that moment. Então, o Buda tem a habilidade de dizer para cada ser exatamente o que eles precisam nesse momento. This is again due to the omniscience of the Buddha. Isso é, novamente, devido à onisciência do Buda. In fact, there's one story that goes back to the time of the Buddha where he said something that might be puzzling for other people who heard it. Tem uma história da época do Buda em que ele disse algo que poderia ser meio difícil de entender para as pessoas que estavam ouvindo. There was a young prince who killed both the king and the queen, his parents, in this horrible act of murder. E houve um jovem príncipe que matou os seus 2 pais, o pai e a mãe, nesse ato horrível de assassinato. And he came to the Buddha seeking advice, and the Buddha said the following to him. Ele veio até o Buda pedindo conselho e o Buda disse o seguinte para ele. He said, "You must kill the mother, you must kill the father." Ele disse, você tem que matar a mãe, você tem que matar o pai. You know, and for anyone else listening to that, they'd say, it sounds like the Buddha is telling us we should kill our parents. E para qualquer pessoa que está ouvindo, parece que a gente deveria dizer, bom, o Buda está falando que a gente deveria matar nossos pais. But because the Buddha knew where this young prince's mind was at, he knew that these teachings would be interpreted differently. Mas o Buda sabia, por saber onde a mente deste jovem príncipe estava, ele sabia que esses ensinamentos seriam interpretados de maneira diferente. And I think there's different interpretations of what the man heard, but essentially he heard that we need to be free of the father and the mother, the karma and the delusions that are controlling us. E há diferentes interpretações de o que o príncipe ouviu ou entendeu, mas a ideia seria de que nós precisamos estar livres do pai e da mãe, do efeito kármico que eles têm sobre nós. And this was the best consolation the Buddha could give to this prince, was you need to really look at where all these actions came from. E esse foi o principal consolo que as instruções do Buda poderiam dar para esse príncipe, que seriam, você precisa olhar para de onde essas ações vieram, para a origem dessas ações. And hearing this advice that he needed to address these causes, he then achieved great realizations and practiced the path well. E ouvindo esse conselho sobre o que ele precisava abordar, com o que ele precisava lidar, ele conseguiu atingir grandes realizações e seguir bem pelo caminho. So this demonstrates how the Buddha is skillful in freeing others from danger. Então isso demonstra como o Buda é hábil em livrar os outros do perigo. And the last two I'll go through somewhat quickly. The third of these 4 points is that the Buddha has compassion for all. Eu vou falar mais brevemente os próximos itens. O terceiro é que o Buda tem compaixão por todos os seres. Now, as we've alluded to earlier, compassion is a major component of our path, especially great compassion. Como eu já mencionei antes, a compaixão é um componente muito importante do nosso caminho, especialmente a grande compaixão. Great compassion encompasses a concern for all beings. A grande compaixão inclui uma grande preocupação, um grande cuidado com todos os seres. What makes it really great is that it's dedicated not just to wanting them to be free from suffering. E o que faz com que ela seja grande é não apenas dedicar pelo desejo, né, por só querer que eles estejam livres do sofrimento, But moreover, wanting to be the agent to free them from suffering, help them to be free from suffering. mas também querer ser o agente que irá liberá-los do sofrimento, ajudá-los a sair do sofrimento. There'll be much more on great compassion when you get to module 10 on how to develop bodhicitta. A gente vai falar muito mais sobre a grande compaixão quando nós chegarmos ao módulo 10, sobre como desenvolver bodhicitta. But through the force of being familiar with great compassion and cultivating it throughout the path, a Buddha is imbued with great compassion all the time. Mas
Sorry, can you say it again? Yes, through having become familiar with great compassion and strengthen it throughout the Bodhisattva path, the Buddha is now with great compassion all the time. Thank you. Por ter se familiarizado com a grande paixão e ter gerado o Bodhicitta, o Buda agora é imbuído de grande compaixão o tempo todo. So the Buddha is never separated from beings in terms of always concerned about how to help those beings be free from suffering. Então, o Buda nunca está separado dos seres em termos de ajudá-los a ultrapassar o sofrimento. We can see an admirable quality for an object of refuge, right? That they have that level of compassion. E essa é uma qualidade admirável que a gente pode ver em um objeto de refúgio, que ela tenha que esse objeto de refúgio tenha essa qualidade de compaixão. But the last point that makes the Buddha a reliable guide is the following. Mas o último tópico que faz com que o Buda seja um guia confiável é o seguinte: that the Buddha will then work for the sake of all, for the benefit of all, regardless of whether they helped the Buddha or harmed the Buddha. É que o Buda irá trabalhar para o bem-estar de todos os seres, independente deles terem ajudado o Buda ou prejudicado o Buda. Now, this might sound kind of strange, but the Buddha will benefit beings regardless of what attitude they have towards the Buddha himself. Isso pode soar meio estranho, mas o Buda vai ajudar os seres, independente da atitude que eles tiveram em relação ao Buda. In the lifetime of the Buddha, there was the story of his cousin Devadatta, who even tried to harm the Buddha, right? Na época de vida do Buda, tem essa história do primo dele, Devadatta, que tentou até machucar o Buda, né? And the Buddha never lost his compassion for Devadatta and his concern for him, even though that was what the Devadatta was doing to him. E o Buda nunca perdeu a compaixão pelo Devadatta, a preocupação com ele, independente do que Devadatta estivesse fazendo contra ele. They use this example that if you had the Buddha being massaged on their one side of the one arm, being massaged gently by somebody, Existe esse exemplo de que se o Buda estivesse sendo massageado gentilmente em um braço por alguém, on the other side, somebody was hacking their arm up with a machete, e do outro lado tivesse alguém batendo com um machado no braço dele, the Buddha would work equally for the benefit of both of those beings. o Buda trabalharia igualmente pelo benefício desses dois seres. So this means even those who aren't Buddhist, or who are very strongly opposed to Buddhism, are still within the concern of the Buddha. Isso significa que aqueles que não são budistas, ou que são até muito fortemente opostos ao budismo, estão também no campo de preocupação do Buda, de cuidado do Buda. Now, obviously, if we create those sorts of karmas towards the Buddha, we might distance ourselves from the benefit of the Buddha. É claro, se a gente cria esse tipo de atitude em relação ao Buda, a gente se distancia do Buda. That may be the karmic consequence of having harmed the Buddha or tried to harm the Buddha. Pode ser a consequência kármica de ter machucado o Buda ou de ter tentado machucar o Buda. But from the side of the Buddha, there's no change. The Buddha still has equal concern for us. Mas do lado do Buda, não muda nada, ele continua tendo igual preocupação e cuidado com a gente. Okay, so hopefully you've seen in these 4 points that this is what makes the Buddha a reliable guide, is that we actually have somebody who has those softer qualities, but also the knowledge and wisdom to sustain that. Então, se a gente observar, essas 4 qualidades fazem com que o Buda seja um guia muito confiável, um ser que tem essas qualidades mais suaves, mais gentis, mas também a sabedoria que nos permite, que o torna confiável. Okay, so tomorrow we will continue looking at the Buddha jewel in more detail, as well as the Dharma and Sangha jewel to some degree, and gain a deeper appreciation for all 3 jewels. Então, amanhã a gente vai continuar observando a joia Buda em algum detalhe e vamos olhar a joia do Dharma em algum detalhe também, para que isso nos ajude a ganhar uma apreciação mais profunda pelas 3 joias. Okay, so let's see if there's maybe 1 or 2 questions. I know we have to conclude, but I just want to see if there's something, again, that people really feel they need to address. Então, eu gostaria de saber se há talvez 1 ou 2 perguntas. Eu sei que a gente tem que concluir, mas eu gostaria de ver se tem alguma coisa que é necessário abordar. Yes, please, Carla. Please, por favor. Please, não. Por favor, nesse ensinamento, eu sempre procuro pensar dessa forma que, se todos os seres têm natureza búdica,
Então, não haveria motivo para a gente ferir ninguém, porque, na verdade, a gente estaria atentando contra o próprio estado búdico, né? Contra o próprio Buda, e nos afastaríamos dele dessa forma. I think that if all beings have Buddha nature, we should not have ill will against any of them, because we would be trying to harm or wishing to harm the Buddha, him or herself. I think there's some truth to that, by respecting the Buddha, that means we should respect all beings. Eu acho que tem uma verdade nisso, de que por respeitar o Buda, nós estamos respeitando a todos os seres. Especially when we do understand, as you said, Carla, that all beings have Buddha potential, Buddha nature. Especialmente se nós compreendemos, como você disse, Carla, que todos os seres têm o potencial de Buda, têm a natureza búdica. This term Buddha nature is referring to the ability to transform our experience into that of a Buddha. Esse termo natureza búdica se refere a essa habilidade de transformar a nossa mente em uma mente búdica. And we all have that potential because we all have minds that are clear and knowing. E todos nós temos esse potencial porque nós temos mentes que são claras e cognoscentes. And I guess another point to this too, though, is that we also don't know who is a Buddha, right? E um outro ponto sobre isso é que a gente não sabe quem é um Buda. You know, I remember one of my Facebook friends, Venerable Kedrup up in Canada, he posted something that is about this. Eu lembro um dos meus amigos de Facebook, Venerable Kedrup, que está no Canadá, ele postou isso, algo sobre isso. He challenged people to say, put something that definitely, identify a person and say that they are definitely not a Buddha. Tente encontrar alguma coisa, identificar uma pessoa que te permita dizer que essa pessoa definitivamente, com certeza, não é um Buda. You know, give me a reason why that person is definitely not a Buddha. Me dê um motivo para eu afirmar que essa pessoa com certeza não é Buda. And even if we see that it's somebody who's engaged in a lot of negative action, are we still sure that they are not a Buddha? E mesmo que a gente olhe para uma pessoa que fez muitas ações negativas, a gente tem certeza que essa pessoa não é um Buda? I mean, I don't think we should take this to extremes and then become kind of delusional, thinking everyone is already enlightened, but we should at least have some respect for them because that's a possibility. Eu não acho que a gente deveria levar isso a um nível muito extremo e ficarmos deludidos, mas é importante a gente levar em conta que isso é uma possibilidade. Yeah, they say, we'll get into again more of what we mean by a Buddha, but a Buddha can appear in any way. A gente vai entrar em mais detalhes depois sobre o que significa ser um Buda, mas a gente vai ver que um Buda pode aparecer de qualquer maneira. If there will be some eventual benefit from that appearance and some karma for that appearance to occur, then the Buddha will do that. E há alguma vantagem nessa aparição e algum karma que que torne vantajoso, o Buda vai fazer isso. Then Algum karma que possibilite, I'm sorry. Another small point is that Master Shantideva even talks about how we need to equate these two, Buddhas and sentient beings. Um outro ponto é que o mestre Shantideva falou sobre como a gente precisa equalizar esses dois mestres, o Buda e os seres sencientes. You know, we have this strong dedication, devotion, and faith to the Buddha because we see him as a very special being. A gente tem essa devoção, dedicação muito grande ao Buda, porque nós o vemos como um ser muito especial. But for us to become a Buddha, we have to depend on other sentient beings. Mas para que nós nos tornemos Budas, nós precisamos depender de outros seres sencientes. So, as Rinpoche would often point out, they are the source of our happiness and well-being, more so than the Buddhas even. Então, como o Rinpoche apontaria, eles são a fonte da nossa felicidade e do nosso bem-estar, mais ainda do que os Budas. Because when we dedicate to ourselves to becoming enlightened for the sake of those beings, then we can achieve our greatest happiness. Porque quando nós nos dedicamos a atingir a iluminação em benefício desses seres, aí nós atingimos a nossa maior felicidade. So we need both. We need the Buddhas and we need sentient beings. And of course, as I said, we don't even know who's who. Então nós precisamos de ambos. Nós precisamos dos Budas, nós precisamos dos seres sencientes. E como eu disse, a gente nem sabe quem é quem. Right? So we should just, again, have this very deep respect
for everyone that we meet. In some Buddhist traditions, they even have this bow, right? Like the Zen bow you do. Então, novamente, a gente precisa ter esse respeito muito profundo por cada ser que nós encontramos. Em algumas tradições, como por exemplo o Zen, há até essa prostração que é feita para expressar esse respeito. If we don't do this externally, at least we do it internally, that we are bowing before that person and really admiring their Buddha potential. E se nós não fizermos externamente, pelo menos nós façamos internamente. Nós nos prostremos, nos curvemos diante dessa pessoa, sabendo que essa pessoa tem o potencial de atingir a iluminação. Thank you, Carla. Obrigado, Carla. Any last question before we conclude today? Alguma última pergunta antes da gente concluir por hoje? Okay, so what I would encourage you to do, I know it's been a long day, but if you can look over your notes or some of the points from today and see if there are any more questions. Então, o que eu encorajaria vocês a fazerem, eu sei que foi um dia longo, mas vocês puderem dar uma olhada nas notas de vocês e nas anotações e ver se há mais alguma pergunta. So then tomorrow we'll continue our examination of the Three Joias after we have some questions. Amanhã nós vamos continuar o nosso exame, nossa análise das Três Joias, e aí nós vemos se vocês têm alguma pergunta. We'll look at the different ways of taking refuge, and you have a little chart on that you might print out. It might be useful to have that. Nós vamos olhar as diferentes maneiras de tomar refúgio, e vocês vão receber um esquema, uma planilha, uma tabela. And then we'll talk about maybe a few miscellaneous topics around the commitments of refuge and some problems we might have and how we frame our refuge. E aí nós vamos falar de alguns tópicos variados ligados ao refúgio, como ver o refúgio, que tipo de problemas a gente pode ter devido ao nosso entendimento do que é o refúgio. So let's do a short dedication at the end of the day. Então vamos fazer uma breve dedicação ao fim do dia. Again, dedication, as we know, is when we seal all of this merit, this positive potential for the result of enlightenment. Então, novamente, dedicação é quando nós selamos todo o mérito gerado e o dedicamos para a iluminação de todos os seres. And we dedicate it for our own enlightenment so we can help others, but also then, consequently, for the enlightenment of all beings. E nós dedicamos não só para a nossa própria iluminação, mas também para a iluminação de todos os seres. So think very strongly that through the force of what we've done together here today, may we become Buddhas and benefit all sentient beings to that degree. Então pense muito intensamente que, devido aos méritos que nós acumulamos aqui hoje, que nós geramos hoje, você possa se tornar Buda e beneficiar todos os seres. May we deepen our refuge and practice the path purely so we can become a Buddha for the sake of others as quickly as possible. Nós possamos aprofundar o nosso refúgio, para que nós possamos ser de benefício para todos os seres o mais rapidamente possível. And let's also dedicate for the good health and long lives of our spiritual teachers. E vamos dedicar também para a boa saúde e a longa vida de nossos professores espirituais, Especially His Holiness the Dalai Lama, who is such a guiding light in this world. especialmente Sua Santidade Dalai Lama, que é uma força guiadora tão grande neste mundo. And also for the swift return of our precious Kyabje Zopa Rinpoche. E também para o retorno rápido de nosso precioso Kyabje Lama Zopa Rinpoche, That he may return swiftly so we can be benefited by his presence and teachings in this world. ele possa retornar rapidamente para que nós possamos nos beneficiar de sua presença e de seus ensinamentos neste mundo. Then lastly, let's dedicate for the beings that we're holding in our hearts right now. E, por fim, vamos dedicar aos seres que nós estamos mantendo no nosso coração agora. Every one of us knows beings who are dealing with obstacles, illness, or perhaps are dying. Cada um de nós conhece seres que estão lidando com obstáculos, doenças ou que talvez estão morrendo. And we may even know those who have died recently for whom we want to make prayers. E a gente pode conhecer pessoas também que morreram recentemente, para quem nós queremos fazer preces. So with this very compassionate motivation,
send out all this positive energy so it benefits those beings. Então, com essa motivação muito compassiva, irradie esta motivação, essa energia positiva, para que ela beneficie todos esses seres. Through doing that, think that it becomes the cause to immediately remove all of their suffering. E fazendo isso, pense que isso se torna a causa de imediatamente remover todos os obstáculos. And then to bring them all the causes that will help them to achieve their greatest happiness. E traz imediatamente para eles todas as causas que irão ajudá-los a atingir a perfeita felicidade, a maior felicidade possível. And may all beings be free from suffering and find true happiness through what we've done here today. Que todos os seres possam estar livres do sofrimento e obter a felicidade por meio dos méritos que nós geramos aqui hoje. And thank you all so much, and I'm sorry I've gone so far over, but I appreciate everyone's patience. E muito obrigado a todo mundo. Eu sinto muito que eu passei do horário. Eu agradeço muito pela paciência de todo mundo. Have a good evening, nice rest, and I will see you in the morning. Tenha uma ótima noite, um ótimo descanso e vejo vocês amanhã de manhã. And thank you, Marcus, for translating today. I appreciate it very much. Thank you very much for the teaching. Thank you, Venerable Namdrol. Everyone, be well now. I'll see you tomorrow. Thank you, obrigada. Okay, bye-bye. Bye, bye. Só para, antes que vocês saírem, então, existe, acho que a Raíza vai colocar lá de novo, esse link do site onde você encontra todo o material de apoio, inclusive o link do canal do YouTube, para quem quiser rever de novo, para quem não viu, e tem o material de leitura, e inclusive esse material que o Dom vai passar amanhã, que é essa planilha, vai estar ali como apresentação do Dom. Então, a gente não vai imprimir para todo mundo, mas vocês podem baixar e ver e ter isso para vocês, tá bom? E tem outro material lá, e a gente vai tentar, com o tempo, colocar algumas informações que o Dom deu, algumas cotações de livros, a gente vai tentar fazer alguns resumos e deixar nessa página para vocês, tá bom? Mas quem quiser dar uma olhadinha só para estar familiarizado com o que ele vai falar amanhã, vai estar ali, é só um PDF ali para vocês terem no telefone em algum lugar, tá bom? Obrigada a todo mundo. Para quem está aqui,